Good afternoon, class 11. After a long time, धेरै समयपछि क्लास 11 को बेसिक म्याथ आज सुरु गरेको छ। स्ट्यान्डर्ड एक्सआई 11 सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स सेट theory part 1. You know, a set is a collection of well-defined objects, or a set is a well-defined collection of objects. You learn in class school levels schools. Today 2 questions are dealt. आज दुईटा प्रश्नको बारेमा हामी प्लान गर्छौँ. Question number 1, prove that A del B equal A union B minus A intersection B. By the definition, A del B means A minus B union B minus A. What is the meaning of A minus B? A minus B भन्नाले see only in A elements, only in A not in B. यस्तो only A, and B minus A means elements only in B not in A. A minus B union B minus A भन्नाले A minus B means this one, B minus A this one. It means A only and B only. It means A del B means A only and B only. A only union B only. So how to prove? Left hand side A del B. By the definition, A del B means X is an element. X is an element such that X belongs to A minus B. A del by definition A minus B, your definition हेर्ने, X belongs to A minus B or X belongs to B minus A. X कहाँ पर्छ? A minus B मा पर्छ, अर्थात् A only. X belongs to A only or X belongs to B minus A. It means X belongs to only B. X belongs to A minus B, meaning X belongs to A only or X belongs to B only. Equal X belongs to such that X is an element such that X belongs to A and X does not belong to B. A minus B भनेको X भनेको A मा पर्छ, minus भनेको X does not belong to B. This minus B means does not belong to B. It means belongs to B complement. B मा नपर्ने, यसलाई belongs to and does not belong to. You know the symbol belong and does not belong. And यसको meaning हुन्छ X belongs to A and X does not belong to B, or X belongs to B minus A, meaning X belongs to B and X does not belong to A. Equal to X is an element such that X belongs to A or X belongs to B. यसलाई X belongs to A अगाडि or X belongs to B अगाडि लेख्ने, and यहाँ लेख्ने X does not belong to B A, X does not belong to A or X does not belong to B. कसरी आयो त? यो X does not belong to A here or X does not belong to B here. Equal X is an element such that X belongs to A union B. X belongs to A or X belongs to B means X कहाँ पर्छ? A union B मा पर्छ. A र B को total A union B मा X पर्छ. X belongs to A union B or भन्नाले and हो X does not belong to A intersection B. X does not belong to A, X A मा पर्दैन, or X does not belong to B means X does not belong to A intersection B is equal to X, यसलाई हटाउने, X belongs to A union B minus A intersection B, because X does not belong to A intersection B. यसमा नपर्ने, X does not belong to A intersection B. So A del B equal A union B minus A intersection B
राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड सिम्बोलिकली यो देखिन्छ ए ओन्ली एन्ड बी ओन्ली क्वेसन नम्बर 2 स्टेट एन्ड प्रुभ डी मोर्ग्यान्स लज डी मोर्ग्यान्स लमा अलिकति हेरौँ क्वेसन नम्बर 1 ए हेरौँ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट यसलाई पढौँ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन A complement intersection B complement. How to read? A union B complement equals A complement intersection B complement. Left hand side A union B complement. What is the meaning of A union B complement? यहाँ मैले सिम्बोलिकली देखाएको छु A union B complement. A union B मात्रै भनेको भए A र B मा पर्ने गरी A union B complement is shaded. यहाँनेरि मैले ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टको सेट गरेको छु आउट अफ ए एन्ड बी ए र बी भन्दा बाहिरपट्टि परेको छ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट यो सेटबाट थाहा हुन्छ वाट इज द मिनिङ अफ दिस सिम्बोलिकली नोटेसन अनुसार एक्स इज एन एलिमेन्ट यसलाई पढ्दा एक्स इज एन एलिमेन्ट सच द्याट एक्स डज नट बिलोङ टु ए युनियन बी ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भन्नाले एक्स डज नट बिलोङ टु ए युनियन बी अर्थात् एक्स ए र बी भन्दा बाहिर पर्छ एक्स डज नट बिलोङ टु ए युनियन बी कसरी आयो डज नट बिलोङ टु यो कम्प्लिमेन्ट दिस कम्प्लिमेन्ट मिन्स डज नट बिलोङ टु इक्वल एक्स इज एन एलिमेन्ट सच द्याट एक्स डज नट बिलोङ टु ए एक्स एमा पर्दैन एन्ड यो युनियन भए तापनि यसमा यो डज नट बिलोङले गर्दा एन्ड लेख्ने एक्स डज नट बिलोङ टु बी x does not belong to A and x does not belong to B. x A मा पर्दैन र B मा पनि पर्दैन यसको अर्थ x को x is an element such that x belongs to A complement x A मा पर्दैन x is out of A means x belongs to A complement x चाहिँ A भन्दा बाहिर पर्छ and x belongs to B complement x does not belong to B एक्स बीमा पर्दैन भन्नाले वाट इज द भ्यालु अफ एक्स एक्स बिलोङ्स टु यसलाई हटाएर बी यो हटाउने र यो कम्प्लिमेन्ट यतापट्टि लेख्ने वाट इज द मिनिङ एक्स इज एन एलिमेन्ट सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट यसको अर्थ हुन्छ यहाँनिर ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन यो एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट यसको सेट गर्दा ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भन्दा ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट मिन्स ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट देयरफोर ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट फेरि यसलाई सेकेन्ड टाइम हेरौँ एक्चुअली एक्सप्लेनेसन सेकेन्ड टाइम left hand side A union B complement x is an element such that x does not belong to A union B यसको अर्थ कम्प्लिमेन्टको अर्थ does not belong to A union B यसको अर्थ हुन्छ x is an element such that x does not belong to A and x does not belong to B it means x belongs to A complement and x belongs to B complement it means A complement intersection B complement and intersection. Question number B. 2B. D. Morgan's law. A intersection B complement. What is the meaning of this? A complement union B complement. यसको अर्थ हुन्छ यहाँ सेट गरेको छ A intersection B भन्नाले यो दिस इज A intersection B यो जुन भाग छ इट इज कल्ड A intersection B and A intersection B complement means यो जुन कमन छ त्यो भन्दा बाहिरपट्टि आउट अफ A intersection B to prove A intersection B complement equals A complement union B complement now left hand side A intersection B complement by definition अब यसलाई लेख्ने x is an element such that x does not belong to A intersection B जस्तो यहाँ के गरेको थियो
A union B कम्प्लिमेन्टमा X डज नट बिलोङ टु A युनियन B, युनियनमा युनियन लेखेछ, यसमा इन्टरसेक्सनमा X डज नट बिलोङ टु A इन्टरसेक्सन B, X A इन्टरसेक्सन B यतिमा पर्दैन, आउट अफ A इन्टरसेक्सन B। यसको अर्थ, यसको मिनिङ हुन्छ X इज एन एलिमेन्ट सच द्याट X डज नट बिलोङ टु A। यहाँ इन्टरसेक्सनमा चाहिँ अर हुन्छ, यो डज नट बिलोङमा X डज नट बिलोङ टु A or X डज नट बिलोङ टु B। X A मा पर्दैन, B मा पर्दैन, इट मिन्स X इज आउट अफ A एन्ड B। X does not belong to A or X does not belong to B is equal to X is an element such that X belongs to A complement, X belongs to does not belong like belongs to A को A complement, or X does not belong to mean X does not belong to B means X belongs to B complement, equal. What is the meaning of X belongs to A complement or X belongs to B complement? It means A complement union B complement, or union भयो, X कहाँ पर्छ, A complement union B complement मा पर्छ। So RHS proved. Again, last time it's a explanation. A intersection B complement equal A complement union B complement. इसको एक्सप्लेनेसन लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट, मिनिङ इन्टरसेक्सन छ X इज एन एलिमेन्ट सच द्याट X डज नट बिलोङ टु, यसको यो अर्थ यो हुन्छ X डज नट बिलोङ टु A इन्टरसेक्सन B, X A इन्टरसेक्सन B मा पर्दैन, आउट अफ A इन्टरसेक्सन B। यसको अर्थ इक्वल X is an element such that X does not belong to A or X does not belong to B. A intersection B, X does not belong to A intersection B means X does not belong to A or X does not belong to B is equal to X is an element such that X belongs to A complement, you does not ला हटाउने, X belongs to A complement, X does not belong to A means X belongs to A complement or X does not belong to B, it means X belongs to B complement. Not good भन्नाले bad, अथवा not bad means good. X does not belong to B means X belongs to B complement, equal A complement union B complement, right hand side proof. Finally A del B equal A union B minus A intersection B. Definition, इसको अर्थ हुन्छ A minus B union B minus A or only A and only B, A only union B only, इसको अर्थ हुन्छ it means A only union B only, A minus B union B minus A, A मा मात्रै B मा मात्रै। डी मोर्गन्स ल, यसको प्रुफ गर्ने तरिका X belongs to A minus B or X belongs to B minus A, यहाँबाट X belongs to A does not belong to B, यसको B belongs B minus भनेपछि does not belong to A, B मा पर्छ, B minus A elements in B not in A, A minus B means you learn in सानसानो क्लासमा पढेको A minus B को अर्थ elements only in B only in A not in B, A मा पर्ने B मा नपर्ने भनेपछि this part A only, B minus A भन्नाले only in B, so you can prove it. De Morgan's law, A union B complement equal A complement intersection B complement, you answer गर्ने, complement means does not belong to, you answer गर्ने। B A intersection B complement equals A complement union B complement, union intersection मा
इन्टरसेक्सन युनियन कम्प्लिमेन्टमा जान्छ। यसमा एक्स डज नट बिलोङ टु ए इन्टरसेक्सन बी, यसको अर्थ एक्स डज नट बिलोङ टु ए और एक्स डज नट बिलोङ टु बी। इट मिन्स एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट और एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। By definition, A complement union B complement. This was for today. Please comment.